Jeff de Vries, Ja. dit was een hele andere wedstrijd als de Cup tegen Leiden. Vertel eens, hoe voelde het in het veld? Ja, ik denk vooral het grote verschil was dat zij een stuk harder verdedigden. Of nou, harder, ik denk niet per se, maar een stuk beter voorbereid waren. Om onze 3 punten eruit te halen. Ik denk dat dat een stuk lastiger kwam. Ik weet niet precies, ik heb het stats nog niet gezien, maar volgens mij een stuk lager percentage 3-punters. Ja, we scoren 77 punten, is niet per se weinig. Maar ja, het is te weinig tegen hun als zij zo aanvallen. Ik denk Worthy vandaag echt het verschil bij hun heeft gemaakt. Dat hij makkelijk door onze defense kwam uit de eerste pick-and-roll. Vaak onze big guys aanvallen die dan in fouten last komen daardoor. En dat je daardoor lastig hebt inside verdedigend. Dus dat een beetje. Maar heb je ook het gevoel dat je dan fysiek eigenlijk wel erg tekort komt onder het bord? Want het zijn jongens die toch allemaal net iets meer spierballen in de strijd kunnen gooien. Ja, denk ik wel. En ik denk ook dat voor onze big guys, die hebben af en toe misschien een fout nodig om een sequentie af te stoppen. Maar nu was het dat ze al die fouten hadden op die pick-and-rolls van Worthy, die is al had aangevallen. Dan had Wiets de Q hadden al vrij snel 2 fouten. Dus daardoor wordt het voor hen ook lastiger om vervolgens inside te verdedigen. Dus ik denk dat het hele team wel is, zeg maar, die daar verantwoordelijkheid voor moet nemen om inside af te stoppen. Maar ook op de guardpositie, enorm veel snelle handen proberen continu bovenop de bal te zijn. Ja. Hoe voelde dat? Ja, het is andere pressure dan wat we gewend zijn van de Elite B. Ik denk dat daar een stuk minder, gewoon die druk wordt gegeven op het bal. Ik denk Marijn Ververs altijd er scherp op zit. Worthy is altijd aan het kijken voor steals, dus dat is een stuk anders aanvallen. Ik denk dat is denk ik het lastige in de aanval voor ons nu. Dat wij door die druk heen moeten gaan en gewoon moeten blijven in onze plays komen en blijven creëren gewoon. Ik denk dat vandaag te weinig was, dat te weinig echt onze schoten die we het liefst hebben, dat we die niet kregen eigenlijk. En dan was het emotioneel om naar deze wedstrijd toe te leven en hem te spelen. Na die hele hype eigenlijk rond de BAL Cup Final en de adrenaline die dat met zich meebrengt. Ja, het is natuurlijk heel euforisch geweest afgelopen week met die winst. Maar ik denk gewoon dinsdag was het op training oké. Gefeliciteerd jongens, maar we hebben nog een taak, zeg maar. En ik denk dat dat niet lastiger was om daarvoor op te laden. Ik denk iedereen wel vanaf dinsdag hebben getraind gewoon en iedereen was gewoon weer scherp om te gaan voorbereiden. Want we hebben ook zoiets van we hebben gezien dat we van Leiden kunnen winnen, dus we kunnen het gewoon echt nog een keer doen. Nu is het over 2 wedstrijden en zij zijn denk ik nog meer ready ervoor. Maar ik denk dat wij geen slechte wedstrijd hebben gespeeld eigenlijk. Ik denk dat het best oké nog was. Ik zei tegen Roel van Gerwen in de rust, het is een beetje een vinkentouwwedstrijd tussen de 4 en de 10 punten. En dat bleef het de tweede wedstrijd ook wel steeds. Ja, en dat is lastig. Uiteindelijk wordt het 9. Ik denk dat dat wel redelijk terecht is uiteindelijk. Maar op een gegeven moment, je probeert runs te maken. Maar zij komen eigenlijk, elke keer dat wij 1-2 scores achter elkaar hebben, komen zij gelijk ook weer terug met de score. Ik denk dat dat een beetje, dat is ook misschien hun ervaring. Dat als wij op dat moment die stop kunnen pakken, kunnen wij er echt overheen en kunnen we echt terugkomen, denk ik, tot gelijke stand. Maar dan moeten we wel net op dat moment moeten we die defensive rebound hebben, moeten we die stop pakken, moeten we net die goede communicatie hebben in defense. Dat miste net vandaag, denk ik. Dat is ook hoe zij uiteindelijk op 86 punten komen. Maar we hebben dinsdag nog een wedstrijd en ik denk dat daar echt wel nog steeds kansen liggen. Ik denk dat we het laten zien gewoon nu al 2 keer dat we echt met hen mee kunnen spelen. Dus ik denk dat dinsdag niks anders is. Dus gewoon nog 1 keer 40 minuten erop klappen en zien we wat het resultaat wordt. Want dit zou het hoogtepunt van het seizoen moeten worden, het halen van de play-offs. Nou, dat is eigenlijk al bijna overtroffen vorige week. Ja. Maar niks te verliezen, dus hopelijk nog een mooie pot aanstaande dinsdag. Dankjewel. Coole analyse zo snel naar de wedstrijd. Heel goed. Dankjewel en ik spreek je weer. Dank je. Merci. Coach Radenko Varagic, right after the game. Yes. The first thing everybody wants to know, of course, what happened between the third and the fourth quarter. I get 2 technical fouls. That was my decision because on moment when we come back in the game, Sander Hollanders was fouled on 3-point shot, and in transition they score directly from travel, and I wanted to. I complained of that, and they give me 2 technical. I did my job, they did their job, and that is that. That is sport. Yeah, was it more about like you were really furious about that foul not being called, or was it also to fire up your team and to bring the energy? Both, and like coach, you during the game trying to do a lot of things. We today, Leiden first came today really a lot of more stronger, play more physical than first game, and
we didn't react good, but also my frustration came against referees because if one team play physical, and that is allowed, need also other team to play, be allowed to play physical. But doesn't matter. I will not talk about them anymore. Congratulations to Leiden for win, 9 points. I think my guys again show a lot of talents on court, good moves, good. We played, I think, very good. What we didn't control good all game, that was rebounding. Leiden was a lot better in rebounding. On half court we had total 13 rebounds, and they have 12 offensive rebounds. And that is something what decide the game. When other team have, I didn't saw last statistic, but if we lost only 9 points from Leiden with that disadvantage in rebounding, and we during the last few days and during the halftime talk only and before the game on control rebounding, that decide the game. I think if I look that, I think we play really good. I don't see that in other elements Leiden was better than us, only in that. Yeah, sure. But all in all, just 9 points. How do you see the game for Tuesday? Look, we need to be realistic. Leiden is a lot of better club with a lot of bigger budget, and this what we're doing against Leiden is these 2 games show really that we make huge steps during the season. I'm still proud like last Sunday on my team, and I don't have any problem. Yes, they could play better. We can be angry on some moments, but that is the game. We cannot be perfect. Also, we touch our maximum on last Sunday. We had 6 days to try to recover team mentally and physically, and try to, especially mentally, and try to come back to this game on the right way. But we didn't successfully. But also, it's not everything about us; it's about other teams. Of course, but it's also mentally, of course, very difficult with such an emotional peak last Sunday, yes, like you said, yes, and also, of course, a couple of days, yes, that coming after that. Yes. How do you prepare such a team then, again, to build up completely for this playoff game? We try with some videos, with some talking, with some recovery practicing, and I think we success. I think we did a good job today. Yeah. How was the pace of the game? Did you like it as it was, or should? We for sure make some wrong decisions, and we could play. For example, I watched from corner last quarter. I was hide and watched the game. For example, when we come to 4 points, we didn't box out, they score. We didn't run for the players for the screen, they score 3-point shot, and that decide the game. We could again win if some players could a little more be disciplined defensively. But it feels like this young team really growing up in just 2 weeks. I mean, yes, if you see the steps they make. That is not you only saw that in we show, and you saw in the last 2 weeks. But we growing up during the season, and that is normal. We're working hard, and also in past, my teams always need a time to pick up the shape and pick up the good form and play good games. So now, 9 points, going to Tuesday. How are you going to prepare for that game? We will try to win the game. We will try to win the game, but understand, Leiden all this season have 4 wins. They lost 4 games, and now they lost 1 time for us, and now almost 2nd time. That means that cannot do a lot of clubs against Leiden. And Leiden, from top 4 team, is maybe in best shape. That is what they show in last period. Yeah. So it's going to be a lot of emphasis about rebounding then, I guess, yes, but also keeping the composure, I guess, as well. Yes. We need to stay together. Doesn't matter what we did there. We need to be proud of our season. We had a great season, and we need to come back from Leiden with big smile and go further, individual and like team, in next season. Yeah, I mean, anything that happens now, like you said, is a bonus, and also there. Yes, we will try. Approach like that. We will see what will happen. They are big favorite. They are in competition. They beat us there 30 points, and but we had also on that game a few good moments, but we will see.
We'll see. I cannot promise anything, only that we'll fight and that we'll give our best to win the game. But we also need to understand that Leiden is really a strong team. Of course. Well, we're going to see it on Tuesday. It's a little bit different, of course, with the playoffs now, because I think it's the first time, at least, that I can remember that it's like a 2-game and then just balancing the score instead of just adding the wins to a best of 3, 5, or 7 series. So it's a little bit different, but we're going to see how that works out with the 9 points that Leiden takes as a lead. Yes, we'll see. Thank you very much. Thank you.